Okay friends, now we are going to discuss about a topic called as pituitary gland. Pituitary gland. It is a master gland. Okay, pituitary gland is a master gland. దీంట్లో మనకి యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ ఉంటుంది, పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ ఉంటుంది, ఇంటర్మీడియట్ లోబ్ కూడా ఉంటుంది. ఇంటర్మీడియట్ లోబ్ అయితే యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ ఈస్ కాల్డ్ as adenohypophysis. Posterior pituitary is called as neurohypophysis. Okay, adenohypophysis is produced from surface ectoderm, specifically oral ectoderm Rathke's pouch. Okay, అదే neurohypophysis posterior pituitary is derived from neural ectoderm. ఓకే, న్యూరల్ ఎక్టోడర్మ్ నుంచి ఇది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ, ఇంటర్మీడియట్ లోబ్ అండ్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ. యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ నుంచి మనకి 2 types ఆఫ్ హార్మోన్స్ వస్తాయి. ఒకటి బేసోఫిల్స్ అండ్ అసిడోఫిల్స్. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ లోబ్ నుంచి మనకి ఓన్లీ 1 హార్మోన్ MSH, మెలనోసైట్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ నుంచి మనకి 2 హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఒకటి ఆక్సిటోసిన్ అండ్ యాంటీ డైరెటిక్ హార్మోన్ ADH. బేసోఫిల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఫ్లాట్ అండ్ పిగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ FSH, LH, ACTH and TSH. These are the basophils which act through cyclic AMP pathway. This is prolactin and growth hormone which act through IP3 pathway. MSH which act through cyclic AMP pathway. Oxytocin and ADH act on H1 receptors and H2 receptor. Oxytocin and H1 receptor of ADH act through IP3 pathway. Antidiuretic hormone act on H2 through cyclic AMP pathway. Okay, through cyclic AMP pathway. ఓకే, అంతేకాకుండా మనకి POMC ఆఫ్ యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ ఉంటుంది. POMC ఆఫ్ యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ, వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as pro-opiomelanocortin. దీంట్లో మనకి PAM ఏంటిది? బీటా ఎండార్ఫిన్. ఇది వచ్చేసరికి ACTH. M వచ్చేసరికి MSH. ఓకే, దీస్ 3 హార్మోన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద pro-opiomelanocortin ఆఫ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్లైడ్ ఏంటిదంటే ఇప్పుడు బేసోఫిల్స్లో FLAT అని అన్నాం కదా, దీంట్లో FSH, LH అండ్ TSH. ఓకే, FSH, LH, TSH వీటన్నిటికీ ఆల్ఫా రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి, బీటా రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి. అండ్ HCGకి ఆల్ఫా రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి, బీటా రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దీంట్లో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఆల్ఫా సబ్ యూనిట్ ఆఫ్ FSH, LH, TSH is similar to alpha subunit of HCG. Okay, this is the most appropriate point. Alpha subunit of FSH, LH and TSH is equal to alpha subunit of HCG. Okay, this is must to remember. Next, హైపోథలామస్ నుంచి మనకి 3 స్పెసిఫిక్ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దోస్త్. ఓకే, DOST. ఇదేంటిది? డోపమైన్. This is somatostatin. This is TRH. These 3 hormones are produced from hypothalamus. ఏంటంటే this all shows effect on TSH. ఓకే, TRH ఏం చేస్తుంది అంటే TSHని పెంచుతుంది. డోపమైన్ ఏం చేస్తుంది అంటే TSHని తక్కువ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రొలాక్టిన్ని కూడా తక్కువ చేస్తుంది. ప్రొలాక్టిన్ని కూడా తక్కువ చేస్తుంది.
Somatostatin, it decreases all hormones, TSH and growth hormone. TRH ఏం చేస్తే TSHని పెంచుతుంది, అంతేకాకుండా ప్రొలాక్టిన్ని కూడా పెంచుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు డోపమైన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ TRH ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు డోపమైన్. ఓకే, somatostatin is also called as growth hormone inhibiting hormone. Dopamine is also called as prolactin inhibiting hormone. Okay, this is the entry for hormones from the pituitary gland. అయితే మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అదర్ హార్మోన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ దేర్ ఇస్ ఎ ట్యూమర్ టు డిస్కస్. ఓకే, దట్ ఈస్ పిట్యూటరీ అడినోమా. పిట్యూటరీ అడినోమా అంటే ఇట్ మే బి ఫంక్షనల్ ఆర్ నాన్ ఫంక్షనల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫంక్షనల్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్? ఫంక్షనల్ అంటే ఇప్పుడు పిట్యూటరీ అడినోమా అయితే అక్కడ నుంచి మనకి సమ్ హార్మోన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, నాన్ ఫంక్షనల్ అంటే జస్ట్ పిట్యూటరీ మాస్ అనేది పెరిగింది బట్ నో హార్మోన్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, నో హార్మోన్ ప్రొడక్షన్, జస్ట్ మాస్ ఇంక్రీస్. ఫస్ట్ ఫంక్షనల్ పిట్యూటరీ అడినోమా గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫంక్షనల్ పిట్యూటరీ అడినోమా ఇక్కడ ఏంటిదంటే హైపర్ప్లేసియా ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ టైప్ of endocrine cells in pituitary. Okay, one type of endocrine cells in pituitary. దీంట్లో కూడా మోస్ట్ కామన్ ఏంటిదంటే ఓకే LSCTNG. ఓకే, ఈ ఫ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. lactotrophs are greater than somatotrophs are greater than corticotrophs are greater than thyrotrophs are greater than gonadotrophs. ఓకే, అంటే prolactin more common than growth hormone, more common than ACTH, more common than thyroid hormone, more common than FSH and LH. Okay, so most common type of functional pituitary adenoma is due to hyperplasia of lactotrophs causing prolactinoma. Okay, causing acromegaly or gigantism, causing Cushing's disease. Okay, Cushing's disease, and causing thyrotoxicosis. Okay, hyperprolactinoma, acromegaly or gigantism, Cushing's disease, thyrotoxicosis అయినా కాజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, మోస్ట్ కామన్ అయితే ఇవి రెండు. ఇట్ మే కాజ్ prolactinoma or somatotrophs, increase growth hormone leading to acromegaly or gigantism. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాన్ ఫంక్షనల్ పిట్యూటరీ అడినోమా. నాన్ ఫంక్షనల్ పిట్యూటరీ అడినోమా. ఓకే, నాన్ ఫంక్షనల్ పిట్యూటరీ అడినోమా ఏంటిదంటే జస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మాస్ ఆఫ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఇట్ కంప్రెసెస్. ఓకే, మాస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇట్ కంప్రెసెస్ ఆప్టిక్ కయాస్మా. దీనివల్ల it causes bitemporal homonymous hemianopia. అంటే nasal visual field, temporal visual fields are lost on bilateral temporal visual fields are lost. నెక్స్ట్ ఆర్ ఇప్పుడు ఇది మాస్ అనేది పెరిగి సడన్గా డ్యూ టు సడన్ hemorrhage అవ్వడం వల్ల ఇట్ కాజెస్ పిట్యూటరీ ఎపోప్లెక్సీ. ఓకే, సడన్ hemorrhage in the pituitary after increase in mass which causes pituitary apoplexy. It is lead to hypopituitarism. Okay, so treatment. What is the treatment? transsphenoidal resection.
through sphenoid bone approaching the pituitary gland and resection. సెకండ్ ఏంటిది ఫర్ ఒకవేళ మనకి ఫంక్షనల్ పిట్యూటరీ ట్యూమర్ ఉంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లాక్టోట్రోప్స్ హైపర్ప్లేషియా విచ్ కాజింగ్ ప్రొలాక్టినోమా. ఓకే, ఫర్ ప్రొలాక్టినోమా ట్రీట్మెంట్ ఏంటిదంటే D2 ఎగోనిస్ట్. ఏంటిది బ్రోమోక్రిప్టిన్ క్యాబర్గోలిన్ ఇస్తే చాలు, which inhibits the prolactin secretion and increases dopamine levels. Okay, this is about pituitary and pituitary adenoma leading to either hyperplasia of one type of pituitary gland causing prolactinoma, acromegaly or gigantism, Cushing disease or thyrotoxicosis, or either causing pituitary apoplexy or bitemporal homonymous hemianopia with treatment transsphenoidal resection and for pituitary bromocriptin carbapenem. Thank you.